Hai, Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa di ibadah online kita pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur saudara atas limpah karunia dan kasih Tuhan. Ya, kita dapat berkumpul sekali lagi bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Ya, sebelum kita pergi ke ibadah secara fisikal kita yang akan diadakan ya dalam beberapa minggu lagi. Jadi mari saudara, kita mau memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengingatkan kita, pada pagi ini kita akan mengambil jamuan suci. Ya, sediakan roti dan anggur kita. Dan juga bulan ini adalah bulan Desember terakhir bagi tahun ini. Dan kita bersyukur saudara-saudariku atas kurnia dan anugerah Tuhan. Jadi dengan cepatnya kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita ya untuk menyambut hari yang penuh dengan sukacita ini. Mari saudara-saudariku, mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Come, let us pray. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami, di mana saja kami berada pada pagi ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa biarlah jamahan Roh Kudus Engkau sentiasa menjamah kami. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan menyertai kami di mana saja kami berada pada saat ini. Bapa, hembuskan hadirat-Mu, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, di situ kami temukan segala yang kami perlukan. Kami temukan kekuatan, kami temukan kedamaian dan ketenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, berkati ya Tuhan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami bukan hanya sekadar kami menyanyi, bukan hanya sekadar kami melihat lirik, tetapi Tuhan, kami mau menjadikannya sebagai satu korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan amin, amin. Haleluya. Aram pagi itu kita muji menyembah Tuhan. This morning come, let us just come worship and adore our Christ Jesus the King. Come all you faithful. We want to celebrate our Jesus. This Christmas season, come let us worship our God, praise our Jesus with this Christmas song. Oh come all you faithful. Kita nyembah Tuhan kita, berserima engkau. Bulan Christmas tuh kita dekat muji menyembah Tuhan, kita mada kita nyembah Jesus, kita mada Raja di atas segala raja. Aram sama kita nyembah ngemuji Tuhan. Aram kita sama nempiak ke jari kita dekat mesai ke nama Jesus. Haleluya. Oh kita ke arah Engkau andal hati, arame ke Bethlehem. Kita meda Raja atas raja, aram kita nyembah ya, aram kita nyembah ya, aram kita nyembah Kristus Tuhan. Belagu malaikat, lagu Alleluia, belagu semua bala di surga. Muji ke Allah di endur ketinggi, kita nyembah Jesus, kita nyembah Jesus, kita nyembah Jesus Kristus. Haleluya. Come let us adore our Jesus. Oh come all ye faithful. Come on, let us sing together. Oh come all ye faithful, joyful and triumph. Oh come ye to Bethlehem.
come and behold him, bones the kings of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exultation. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold him, bones the kings of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hallelujah. Come, let us adore. Let us worship our Jesus. Amen. Kita dekat muji, kita dekat ngeninggi ke nama Tuhan kita. Mari kita nyanyikan dari pulau dan benua, terdengar suara terus. Mari kita nyanyikan Gloria, Gloria bagi nama Tuhan. Muliakan nama Yesus kita. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar suara terus, lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita muliakan. Let us glorify our King Jesus. Hallelujah. Oh, He's worthy to be praised. He's worthy to be worshipped. Yang patut disembah. Dia ada yang layak kita puji pada pagi ini. Dari pulau dan benua terdengar suara terus, lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hallelujah, praise you Jesus. Tuhan Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah, karena tiada Allah yang seperti Engkau, Allah yang kudus. Kuduskan hidup kami Tuhan, sucikanlah kami dengan darah Engkau Tuhan Yesus. Uralabashikaralabarabayada, Priyabalabasiriranalalabashe,
menyembah. Utama endur pemadu kudus, Engkau darah anak domba. Utama Engkau hati ngasih, nyembah Tuhan madu kuasa. Aku nyembah Tuhan, ku nyembah Tuhan. Aku nyembah Tuhan, ku nyembah Tuhan. Laban nama Tuhan kudus, kudus Tuhan. Ya laban nama Tuhan kudus, kudus Tuhan. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Oh, Lord, I worship you. Lord, we worship you, oh God. I worship you. Lord, I worship you. Lord, we worship. We worship you. For your name is holy. Holy, holy, oh Lord, Lord, I worship you. Tuhan, kami nyembah Tuhan. I worship you. Lord, I worship you. Lord, we worship. I worship you. For your name is holy, holy, oh Lord. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bebas oleh darah-Mu. Lord, we are free because of your blood, oh God. Come, let us declare that we are free because the blood of Jesus. Come, let us come to the Lord with thankful heart because of what He done for us. Amen. Kita dilepas dengan darah Yesus. Kita udah nyadi merdeka.
Kita udah dibebaskan, kita udah dilepaskan oleh darah Yesus Kristus. Nyala menjadi aram kita pagi itu. Kita yang mengangkat ke nama Tuhan kita. Kita yang mesai ke lawan pengawal yang mati bakayo regang. Datai ke dunia lalu mati ke kita. Amen. Oh hallelujah. Lord Jesus, we thank you. Lord, we are free right now. Tuhan, kami dilepaskan, kami bebas. Selamat pengasih Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengatakan, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Tuhan, hidup kami menang Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, dosanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya. Tuhan, kami bebas oleh kuasa-Mu di Kalvari, oleh darah-Mu yang mengalir Tuhan Yesus. Tuhan, kami katakan kami menang. Tuhan, kami katakan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Kami menang Tuhan. Oh, darah-Mu Tuhan, Your blood Jesus that set us free. Your blood Jesus, darah nuanti nuci kami Tuhan. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Oh, the blood of Jesus. Come on, let us declare. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus.
Jesus white as snow. By the blood of Jesus we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus we are free. We live victorious. By the blood of Jesus we are free. Amen. By His power on Calvary. By the blood of Jesus we are free. We live victorious. Oh, I am free. Amen. Oh, live in victory. His blood and His power set me free. We live victorious. Oh, Rabashirarabayanda. Oh, your blood and your power, kuasa-Mu dan darah-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Oh, kami naikkan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama Yesus, kami muliakan, kami tinggikan. Oh, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Hari ini kami bebas, kami telah dilepas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang mulia dan indah ini. Kami dapat berpeluang untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin katakan bahwa kami telah bebas karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, oleh karena darah-Mu dan kematian Kau, karena tubuh Kau yang dipecahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau terus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati firman itu Tuhan, supaya ia menjadi pedoman hidup kami dan panduan serta mengubah kehidupan kami. Berkati saudara-saudari kami di sini Tuhan. Bebaskan kami bagi yang terikat. Kami berdoa Tuhan, bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang bersusah Engkau hiburkan. Terima kasih Yesus, Engkau berserta dengan kami, Allah kami Immanuel. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua doa ini. Dan setiap kami yang bersama pada pagi ini, Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi menjadi dalam Kristus. Welcome back to our online service. Selamat bergempuru dengan online tu. This is our first week of December. Jadi pagi tu ianya minggu terubah, minggu ke-1 bulan 12. So we will be having our Holy Communion today. Jadi kita datuk munyi kepada minggu yang kemarin kita dekat ngambil jamuan suci atau ke pemakai ngenang Tuhan Jesus. We will have it after my sermon. Jadi kita dekat ngambil jamuan suci kita pengudah khotbah tu lagi. So please prepare your cup and your bread and we will partake it together later. Jadi kita ampai nyedia ke ruti nganggur kita, aku minta kita nyedia kenya.
And this morning we would like to share with you something from Luke chapter 1. Jadi pagi tu aku mai kita merening buat Luke bab ke-1. We're going to read from verse 5 to 25. Kita dekat maca bab Luke bab ke-1 ayat ke-5 ngagai ayat ke-25. And we're going to read it in Iban. English will follow along. Kita dekat maca dalam Jaku Iban, lalu orang putih Jaku orang putih dekat nitiah kita di belakang. Lebu Herod jadi raja di menua Judea. Bisisiku imam bernama Zakaria. Ia peturun Imam Abijah. Bini ia peturun Aaron, lalu nama ia Elizabeth. Sedua ia sama lurus di muka Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan go adat Tuhan. Tang sedua ia nadai anak. Lapan Elizabeth mandul, lalu sedua ia penyau tuai amat umur. Jadi sekali lebuh Zakaria benuang bekerja jadi imam di muka Allah Ta'ala. Lebuh Raban dia bekerja dalam rumah sembiang. Sarinya ia kena pilih ngena cara bercabut undi. Nitiah keadat asal sida imam. Lalu ia tamak ngagai rumah sembiang Tuhan. Lalu nunu menyan. Lebuh maya menyan benuang ditunu. Semua orang mayu bersampi di luar. Siku melekat Tuhan. Lalu pegari di mua Zakaria. Berdiri muai ari kanan altar te alai nunu menyan. Lebuh Zakaria medak melekatnya. Ia terkenyit serta balat amat takut. Tang melekatnya berjakuk ngagaya. Anang takut Zakaria. Laban sampai nuan udah didinga Allah Ta'ala. Lalu bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat meri ia nama John. Nuan dekat gagah serta lantang hati. Lalu mayu orang dekat rami gagah hati lebuh ia ada. Laban ia dekat nyadi orang besar di mua Tuhan. Ia nak tahu ngirup wine, tahu ke air tak bisa. Indah sebedau ia ada dia dekat dipenuh ke engkau Roh Kudus. Ia dekat nguyang ke mayu orang Israel ngagai Tuhan Allah Ta'ala sida. Ngena roh ngakuasa Elijah, ia dekat berjalan dulu hari Tuhan. Nguyang ke hati apa indai ngagai anak sida. Nguyang ke orang kena ngasih ngagai penemu dalam orang kelurus. Nyedia kebala nembiak Tuhan, kau dah disedia ke Tuhan. Zakaria lalu berjakuk ngagai melekatnya. Bahkan ni aku nemu tai tu dekatnya di. Laban aku nyau tuai, lalu bini aku megak nyau tuai. Melekatnya lalu nyaut. Aku tu Gabriel, ke berdiri di muka Allah Ta'ala. Lalu aku udah diasuh berjakuk ngagai nuan. Lalu mai berita maneh tu ngagai nuan. Tang dia tu, laban nuan nak Arab ke jakuk aku. Dekat di kamar kebab maya tepatut nuan dekat isau. Ndak oleh berjakuk nyentuak ngagai ari semua utainya nyadi. Lebu utainya benung nyadi, orang ke di luar ngante Zakaria. Lalu sida Iran ke kebuah yang lama amat dalam rumah sembiang. Lebu ia pansut. Ia nak oleh berjakuk ngagai sida. Nyak baru sida nemu ia bisi udah medak genera dalam rumah sembiang. Ia majak ngagak tanda ngena jari ia, lalu mengkang dah oleh berjakuk. Lebu ia udah nembuk ke pengawak ia dalam rumah sembiang. Ia pulai ke rumah. Udah bekaunya bini ia Elizabeth lalu bertubuh bisi. Lalu ia nak pansut hari rumah 5 bulan. Ko Elizabeth berjakuk. Tok meutai udah dikerja Tuhan kaku. Lebu ia kasih kaku lalu muai pemalu ti udah detat kaku di mua orang mayuah. Let's pray. Aram kita bersampai. Father, we come before you. Apa kami datai ngagenuan? We want to thank you Kami dekat berterima kasih ya. because you have come from heaven for us. Laban nuan udah nurun ari surga ke kami. And today as we come and wanted to celebrate the birth of Jesus Christ, Hari itu Tuhan lebuh kami terus ngenang ke pengada Tuhan Jesus. we pray that Lord you will continue to help us and to remind us Kami bersampai Tuhan awak kena nyawab kami ngenang, nyawab kami ngingat ke what a wonderful grace that you have for us. ianya Tuhan nakak pemesai pengasih nuan tadi diberi nuan ke kami. And today because of you we are able to be here today. Jadi Tuhan sarito ketika nuan meh kami boleh berdiri badito. And as we come to worship you and pray unto you, Lalu lebuh kami
muji ngo nyembah nuan, as we come and receive all the blessings from you. lalu nerima berkat semua hari nuan. We know that, Lord, this is from you, Kami nemu semua utai tu datai hari nuan Tuhan. and we want to come with a grateful heart Lalu kami dekat datai ngau ati ti penuh ngau pengagau. and repay you with all our life, with all our love. Lalu Tuhan kena kami mayar semua utainya, kami beri nuan semua pengrindu kami ke nuan. We pray that, Lord, even this morning, you continue to lead us and guide us. Kami bersampi Tuhan awak ke pagi tu, nuan terus ngiri yang ngembiang kami. Help us to understand your words. Sawab kami Tuhan, awak ke kami oleh merti kejakut nuan. We want to thank you and praise you. Kami muji nuan, lalu nyembah nuan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Jesus kami sudah bersampai. Amen. Amin. Amen. Amin. Now this morning the theme for my sermon will be unexpected missions. Jadi pagi tu tajuk ko bahaku ianya pengawal tau ke misi tindak disadang. Pengawal tindak disadang tau ke misi tindak disadang. Some ministry that have been given by God unexpectedly. Jadi kadang-kadang pelayanan tau ke pengawal misi tu diberi Tuhan ngake kita ianya hendak disangka kita, hendak disadang kita. Now December will be the seasons where we come and celebrate and remember the birth of Jesus Christ. Jadi bulan 12 atau ke bulan Disember rendu kita nya tarik ngenang ke pengada Tuhan Jesus. So throughout this month I would like to surround my sermons closing in to the birth of Jesus Christ. Jadi pagi tu tau ke dalam bulan tu start hari Minggu tu aku dekat mai kita hari Minggu ke Minggu nyentuh ke ngagai pengada Tuhan Jesus mai kita dekat nyambut Christmas. So firstly today I would like to talk to you about Zachariah and Elizabeth. Jadi pagi tu aku dekat nyebut bas tentang Elizabeth ngau Zakaria. In verse 6 and 7 where he actually laid down the background of these two persons for us. Jadi ayat ke-6 ayat ke-7 ke dibaca kita ditu kita medak puri tau ke kita medak genealogy Jesus. Where he says that both of them were upright in the sight of God, observing in the Lord commandments and regulations blamelessly, but they have no children because Elizabeth was barren and they were both well along in years. Jadi ayat ke-6 hingga ke-7 tu tadi nyebut pasal ripiah tau ke peturun Elizabeth ngau Zakaria tu. Lalu kita mendak dia sedua yang sama lurus di muala Taala ngasih ke semua pesan wadah Tuhan. Yang sedua yang ada anak laban Elizabeth mandul atau kepunas, lalu sedua yang penyau tuai aman umur. Now we know that this passage actually talking about the prophecy of this birth of John. Jadi kita medak cerita genteran tu tadi madah ke pasal pengada John Pembaptisa. And John is going to be John the Baptist will be the person who is going to be the forerunner for Jesus Christ. Jadi John Pembaptisa tu dekat dulu tau ke orang teng randang jalai ke Tuhan Jesus. So before Jesus comes, John will have to come first and to declare the coming of this Christ. Jadi sebenarnya penatai Jesus dia John tu siku orang tik dulu agi nerandang nesak jalai nyedia ke penatai Tuhan Jesus. That means the birth of John or either the ministry of John is a very important ministry. Jadi nyalai tadi misi tau ke pengawal pelayanan John siti pelayanan ti penting. He is here to prepare the way for Jesus Christ. Jadi dito ia nyedia ke jalai Jesus. And the chosen of his parents is also, I think, is quite important too. Lalu pia mega Tuhan ti milih keluarga ni ya ke ngada ke Zakaria John mega utai ti madu penting mega. So in verse 6 when he says that firstly the first criteria for the parents of John is they are upright in the sight of God. Jadi kita meda ayat ke-6 tadi kriteria tau ke ciri-ciri orang ti dipilih Tuhannya ianya sedua ia sama lurus di muala Taala. And also they are observing in all the Lord's commandments and regulations blamelessly. Lalu dia tadi ngasih ke semua pesan enggak ada Tuhan.
That means both of them are righteous person. Jadi dua ikut tu orang tik lurus di muka Tuhan. I think for me this is a very important and also very kind of touching information, or either it's an issue. Jadi itu tadi utai tu balat nego aku, lalu aku percaya utai tu megak penting ngagai kita. Because not only Zachariah is an upright person, it's not only he is a righteous person, Jadi ukai semina Zakaria tu jadi imam ajak lurus, but also the wife is also a righteous person. tempia megak bini sama megak lurus. I think this is a very important for a family. Jadi itu utai tu berguna benar ngagai ruang bilik, ngagai keluarga. When both husband and wife, or the father and the mother, Entik laki bini tahu ke apa yang ngau indai, are both righteous person, ianya seduai sama orang tik lurus di muka Tuhan. this will create a good and Christian family. Jadi itu terdekat numbuh ke keluarga Kristian, tahu ke ruang bilik Kristian tik mana. And it will have so much of harmony and also the pleasing pleasure of God. Lalu pia megak keluarga tik baketu, lepas seduai orang tik lurus, dia keluarga tu dekat medak mayuh macam pemanah Tuhan dalam penghidup sidaya. And it's just like Joshua, Baka Joshua, and he says that not only me myself is going to serve God, jadi baka jakut Joshua tu nyebut, ukai mina aku aja tik nitiah ke Tuhan, tik mela Tuhan, but also my house will come together and serve Him. dan aku ngau semua kami sebilik dekat bertuai ke Tuhan. I think this is very important for us Christian family today. Jadi itu tetap penting menyadik ngagai kita tik beruang bilik, kita tik berkeluarga orang Kristian. When husband and wife need to come together and in one heart and one harmony to serve God. Ianya tarik lebuah maya diri sebilik tidak taai bergulai ngau penuh nama tu pengerindu bersatu hati sawum sepenuh lalu serakup. Not only the husband only, Ukai semina laki aja, not only the wife, ukai semina bini aja, but they have to come together, yang sedua ya sama, leading the family, lalu ngiri yang ngemiang the children, bala anak tau ke keluarga ruang bilik drempo. even their parents, Pia megak ngak apa inai sedua ya. and the people around them Pia megak orang tenglingi sida. come together to serve God. Datai begulai begumpuru mela Tuhan begulai. So when God chose the parents for this John to give birth, Jadi lebuah Tuhan tik milih keluarga nur pengada John Pembaptisa tu. God have chosen this Zachariah and Elizabeth to become his parents. Itu Allah Taala milih Zakaria ngau Elizabeth nyadi ke keluarga apa indai tu dekat ngada ngemesai ke John. The second criteria where God actually be mentioned here, I think this is also quite very important. When in the verse 7 it says, but they have no children because Elizabeth was barren and they were both well along in years. Lalu kita megak pada ayat ketujuh tang seduai ia nadai anak laban Elizabeth mandua lalu seduai penyau tuai amat umur. Now God is a very humorous God. Jadi Tuhan tu bakat Tuhan ti ngasuh kita gele ati jenaka. He have chosen somebody who is barren or either cannot give birth to children for them to give birth to a son. Jadi itu tadi Tuhan milih orang ke punas, orang ke mandul, ngada ke tau ke ngerja ke pengawak ya. I think to men this can be a joke. Jadi gagai mensianya tadi utai tu bakal siti cerita lucu tau ke ngasuh kita gele ati. It kind of like teasing these two old folks where they cannot bear children, but God want them to bear children. Jadi nya bakal ke ngemelik ke seduaya, nya lebuh seduaya mandul, nya Elizabeth tu mandul punas na oleh beranak, tang Tuhan milih seduaya. But I think from God's view, Jadi laban aku meda ari perning mata Tuhan. I think this is the heartbeat of God, the will of God. Lalu tu mega utai ti kedekat Tuhan. Lalu tu me utai ti di dalam hati Tuhan. He want to cause this ministry to become a blessing to Zachariah and Elizabeth. Lalu Tuhan dekat ke ministry tu pelayanan tu ti mai berkat ngagai penghidup Zakaria empu. They have not been having they cannot bear children for so many years, maybe 50, 60 years. Laban seduaya tu nadai anak sepenglama 50 ngagai 60 tahun.
But here today, suddenly the angel came and said, God have heard your prayer and want to give you a son. Tang nak mukai-mukai malaikat Tuhan lalu datai pegari ngagaya lalu madah ke ya Tuhan dekat merek ya siko anak laki. So this is going to be a blessing to these two old folks. Jadi tu tadi misi tu timai jadi ke siti berkat ngagai Zakaria ngau Elizabeth. But here I think it's already like, it's already, this Zachariah have already get used to it. Jadi Zakaria tu bakal kau dah terlebak ngasai ku tanya. Because there's been so many years Laban udah berapa tahun tu udah seduaya udah bakanya. without children. Ianya ada anak. Seduaya udah terlebak ngasai kenya. Maybe during the time when he is young, Tahu kalau buat maya ya age biak. he's still praying for, for a son or either children. Tadi tentu ia bersampi ngagai Tuhan, awak ke Tuhan merek ya anak ngagai seduaya. But after many years, Tang udah bertahun-tahun when they are not able to have any children, ianya lebuh seduaya nadai meda asil ari sampi seduaya nadai ga anak. most probably he has already used to it. Jadi bakal keseduaannya udah terlebak lalu nadai ngasai kena menama. But the most important thing is that he remained faithful in God. Tang utai te penting ditu menyadik tajak pen bakanya seduaya tau ke ya tetap talu tetap setia ngau Tuhan. He still continued to serve God as a priest, to continue to go to the temple and serve God. Ia tetap nyadi imam melo Tuhan bak rumah sembiang. So he left that, until now because he's already old. Jadi leban nentuk ke seduai umur seduanya udah tuai. So he did not allow this, to be barren or either cannot bear children, this issue to stop him from serving God. Tang yang nak mendarka penanggul bakal bini ya tik mandul tu tadi ari ya melo Tuhan. I think at this point of time, most probably he is preparing himself to retire. Jadi ditu tentu laban dia udah baduk ngenang kage ia udah nak boleh beranak selamanya tentu ya dia tu benar berunding ke diri ia dekat baduk pincin tuai. Or either he's think that, now I'm very old already, so there should be a day where I have to leave everything behind and maybe go to God, and that's it, that's my life. Jadi dia tentu Zakaria berunding berkata, aku nyau udah tuai. Jadi dia tu aku nak boleh melagik laban aku nyau udah tuai nyokap pincin kang maduk ke diri hari nyadi imam. So it's nothing wrong where he actually feel that way, where he really satisfied with his lives. Jadi dia tadi utainya nada salah. Au laban ia udah puas. Lalu puas hati ngau utai tu dah dikerja ya ke Tuhan ngelama dalam penghidup ya. But here suddenly when God actually appeared to him, Tang ditu dah mukai-mukai lebuh Tuhan ngau ngenyit datai ngagaya berjakuk ngagaya. so all the while I was thinking to myself, how come this when angels appeared to him, Jadi dia tu aku berunding lebuh malaikat datai ngagai Zakaria. and when he told Zachariah that, in verse 13, when he says that your prayer has been heard. Jadi itu ayat ke-13 kebisik nyebut tentang laban sampai nuan udah didinga. Yet, after when the angels told him that God going to give him a son, Jadi lebuh malaikat madah ngagaya Tuhan dekat merek anak lelaki siku. Zachariah seems, cannot believe it. Jadi dito Zakaria bakal ke na Arab. Ya nama tu na Arab kutai ke disebut malaikatnya. That is also why the reason later when he need to remain silent for 1 year until the son was born. Jadi nyak mekebuah tadi 10 hari ia tena Arab dia ia lalu bisu setahun. So how come this angel came and told him that God have heard his prayer? Lalu kati tahu malaikat tu datang ke Tuhan madah ke sampai udah disawat Tuhan. Yes, Zachariah himself sound like he have never prayed, or either he don't believe what this angel is saying to him. Jadi ditu bakal ke Zakaria tu ya nak bersampai ku tanya laban kelalu lama udah ya nak bersampai ku tanya ke nyala ya nak oleh Arab ke utai ke disebut malaikatnya. I think most probably is because this prayer has been made many years ago. Jadi laban kebuah tadi sampai
ia keminta anak tadi lamanya balam tahun-tahun tik subak dulu lagi erinya. Maybe about 50, 60 years ago when he is still young. Tau ke 50 60 tahun ku dah lalu maya ya agi biak. When he think that it is possible for him to bear children and also even the wife. Ianya lebuh maya ya dia ngasai ke diri agi dapat ya agi regas mela bini ya ngau anak ya nupai anak ya. Most probably that will be the time when he's actually praying for a son. Jadi tentu bak maya ya kage biak ia berunding ke diri dekat bisi anak. But after so many years when God did not actually give him a son, Tang bak tahunnya atau ke lebuh maya ya bersampinya Tuhan nak nyawat ke sampi ya maya ya ke dekat minta anaknya. now he most probably he have leave this to God and did not pray for a son anymore. Jadi nyentuh ke ngagai bat timpuah ya ke nak agi bersampi kenya nak minta anak agi ngagai Tuhan. But when certainly now today when it comes to age of 90 or maybe most probably is 100 years old. Jadi nyentuh ke ngagai umur ya 90 tahun atau ke 100 tahun. Suddenly the angels appear and say, God want to give you a son. God have heard your prayer. Tang na muka-muka malaikat madah ngagai ya Tuhan dekat merik nuanan siku anak lelaki. That's why he say, hey, I'm already old. How can I have a son? Oh aku dah tua bukan ni aku tahu bisian dekat bisi anak ko Zakaria. Now God is always humorous in that way. Jadi Tuhan tu bakal ke lucu ya bak pengawal ke bakanya. Because there is nothing impossible for God. Laban nadai utai tina ulih dalam Tuhan. So today when God actually caused asked this Zachariah to have this son, Jadi lebuh maya Tuhan madah ke Zakaria dekat bisi anak. this is a very difficult task for Zachariah. Jadi tu siti pengawal tanggungjawab tit berat tit susah dekat dikerja Zakaria mayanya. From the human view, Ari mata manusia. I think many times when God actually asks us to do something, Tadi itu mayu kali Tuhan dekat ngasuh kita ngerja ke beberapa perkara. most probably it will come with difficulties. Lebih lagi ianya terdatai dalam penanggul. If it is so easy and simple, Jadi dia tadi senang tak ke simple. most probably it will not have us to take us any kind of efforts to do that. Jadi labanya tadi lama tadi berguna ke pengawal kita. Ianya kerja usaha kita yang kerja kutainya. But God will always help us, in that way where He actually asks us to do something difficult. Tang Tuhan dekat merik kita, penemu ya, pengeriang ya, penau ya, lebuh kita yang kerja ke pengawal kedasuh ya di kerja kita. Yeah, so firstly, the limitation of physicals when Zachariah is old. Jadi ketegal ari physical atau ke tubuh Zakaria It's something which is difficult for us to make any changes most probably. Jadi ketegal fizikal aku dah tuai makanya dia kita benda nadai nak nama tu nadai kemungkinan. So we follow the rules of nature. Jadi kita nitih ke hukum dunia tu. Now Atur dunia. many things happens like even disaster or either like sickness. Maka mayu te kenyadi di dunia kita bisiknya bencana alam, bisiknya penyakit. Or sometimes we think that our life, that is how we are. Lalu kita berdunia, oh bakanya me penghidup. So we cannot do anything. Kita nak boleh ngagak nama-nama. But yet you can see that God is always like to help us to challenge this kind of physical nature or either this limitation. Tang Tuhan dekat kita ianya tadi ia dekat menguji kita empu limitasi tau ke keterhatan kita. This is the limitation for Zachariah because he think that because he is old, so he is not able to give birth to children anymore. Jadi tok me utai kenyadi ke utetik nekul atau ke nama tu utetik terhad au ngagai Zakaria laban bersegi umur ya tubuh ya nyau tuai. Secondly is the process to have children. Jadi kedua ianya proses ia dekat bisi anak.
So giving birth to a baby is one one of the difficulties. Jadi lebuh kita bisi anak, lebuh kita bisi anak, nyak tadi siti hari penusah kita megak. Because it's also depend on how your physical body is. Labanyak tadi ti bergantung engkau tubuh kita. Now, Zachariah, because he's old, Elizabeth also is old, that's why they are not able to have children. So that is one of the limitation. Jadi itu limitasi seduaya, ianya tatak seduaya itu, takat seduaya, ianya lebuh seduaya sama udah tuai. But the other stage of the problem or difficulty is jadi lebuh apa dalam penguji seduaya, lebuh apa dalam penusah penanggul seduaya. that is to raise a children. Jadi dalam penanggulnya seduaya mesti dekat mesai ke anak seduaya. Now, that's why I think many times we heard from our parents or either our older people where they say that you need to get married when you are young. Jadi dia tadi bisa orang ketua hari kita atau kapindai kita atau orang tua lagi nyebut kita berbini belaki meh ba umur nuan agi biak. Of course, it cannot be too young too. Tang ukai artinya terlalu biak ukai ga. You cannot say, oh, I'm 15 years old already, so I want to get married and to give birth to children. Ana yang kita 15 tahun umur aku, udah maya aku bini belaki lalu bisi anak. Because we also need to have wisdom or either to some kind of teaching or either help us to bring children up. Dari laban kita yang tadi berguna ke ajar, kita berguna penemu, kena kita yang ngemansang, kena kita yang ngemesai, nupi anak kita dudi rela. So you have to be prepared. Jadi kita mesti dekat bersiap sedia, kita mesti dekat nyikap di rempo. To get married is one thing that also you have to be prepared. Jadi dia kena no berkahwin atau ke nikah jadi melaki bini, nyak sitip perkara. I think many times, especially for our young people, Kelebih lagi mayu bak kita nemia, bala nemia. we think that getting married is very simple, it's very easy. Oh belaki bini tu senang aja, simple aja. As long we have money, Sagi kita bisa duit, so we just have to held a wedding. lalu kita boleh ngagak bisa nama tu ngagak pengerami kahwin kita. For these men and women to come together and get married, and that's it. Awak ke laki atau ke Indo boleh datang bergulai lalu jadinya aja. Actually, that is not the case. Jadinya ukai cara ya. Yes, that is the ceremony and some of the service that we have. Ya amat bisa pengerami, bisa semayang, kahwin. But mentally, we also need to be prepared for marriage. Dan secara mental kita, secara nama tu runding kita mesti megak dipersiapkan. Usually, I think most of the people do not have the experience of this marriage. Jadi ngagai orang ke nadai penelebak bak pengawak jadi melaki bini tu. That is why I think mostly the church will have this premarital counseling for those couples who want to get married. Nya me kebuah gereja bising agak siti atur nur sida ya tadi ngajar ianya meri pelajaran meri ajar ngagai orang kedekat kahwin tu dikumai pelajar sebedau masuk ngagai dunia jadi melaki bining. Because it will help us to have the right mentality to get married. Labannya tu dekat nyawup kita awak ke kita ngemua runding ngepikir tu betul lebuh kita dekat belaki bebining. Many times we think we get married because he loved me and I love him and that's it. Jadi kita kahwin tadi kita jadinya tadi ketegal kita semina berunding kata ya sayau aku sayau kia udah hanya aja. Or either we feel very hot and also very loving, so that's why we want to get married. Atau kita ngasai ke kita nya aus pengerindo, kita nya ngasai ke pengerindo, kita nya berserangan, nya berapi-api, nya ngasuh kita dekat kahwin. Sometimes we even say, oh, love is blind, so as long we are in love, so we can get married. Jadi dia lalu pihak mega orang nyebut pengerindo nya buta, cinta itu buta. Keteganya aku boleh kahwin bila-bila masa aja. Actually, you need to be prepared to get married. Dan kebenar ya nuanu aku patut
sedia sebedau nuan kawin. You need to get married for right reasons. Nuan mesti kawin ketegal nuan bisi alasan te betul. It is not because he can give me something, that's why I want to marry him. Bukan ketegal oleh meri aku tai aku dekat jadi ngoya. So today, when you have children, even after when you get married, when you want to have children, Jadi dito lepas main nuan kawin lalu nuan dekat bisi anak. you also need to be educated, or either you need to be reminded of some of the issue that you will be facing. Jadi nuan patut dikingat ke ngau beberapa perkara utai terdekat ditapik nuan dalam penghidup nuan keluarga nuan nila. Both husband and wife need to be prepared. They need to be ready in order for them to have babies. Jadi dua-dua pihak, ianya laki ngau bini patut dipersiap ke, patut disikap ngau penemu sebedau seduaya jadi melaki bini. They need to know what will happen after when you have this baby. Jadi seduaya patut nemu utai dekat ditapik seduaya sepengudah seduaya dekat bisi anak. Who will be taking care of the baby when the baby cry at night? Lalu siapa orang terdekat nyaga anak lebuah anak tu nyabak malam hari? Who's supposed to wake up and feed the baby? Lalu siapa orang terdekat nusuk anak ya? Okay, when the baby sick, what should we do? Lalu lebuah maya anak sakit, nama patut dikerja tua. Now, when my son was born in Japan, Lalu lebuah anak aku ke ada bak menua Jepun. after like 12 days, after 1 week in the hospital, Jadi sepenglama semudah seminggu bak hospital. we brought him back to our home. Lalu dia tadi kami mai pulai laban udah pansu dari hospital mai pulai ke rumah. But before we brought him back, Tang sebedau kami mai pulai. the nurses from the hospital actually, educate us with some of the issue. Jadi dia tadi bala nas, bala induk misinya tadi meri kami siti ajar. Yang ngelicau kami, yang meri pelajaran ngake kami. The nurse actually sit down with us and tell us even give us a booklet or a handbook and tell us that when this happen, what you have to do. Jadi dia tadi misinya dua-dua bermuat seduai bininya dia madah meri siti buku atau ke buku panduan lalu madah ngajar ente utetok nyadi tu utete patut dikerja. One of the things that they have taught me, which is very practical and also very important, Jadi siti utai ke diajar bala misinya utete practical ya. that is when the baby having fever, Ianya lebuah anak atau ke anemia ti nama tu sakit angan. Demam. when the fever comes to a certain degree, then only you need to be concerned. Jadi dia tadi lebuah pengangat tubuh hanya tadi bisi nangka takak ke daripada nya patut diperhati ke kita. Unless the temperature exceed the limits, Jadi enti semua suhu atau kepengangan isi tubuhnya tadi ngelui hari yang ke patut then only you need to call the hospital. nya baru nuan uliah telepon ngagai hospital. So that's why when I brought my son back home, Nya lai lebuah mai aku mai anak aku pulai. after few days, suddenly he become having this fever. Jadi udahnya anak aku nya lalu bisik angat bisik ya. So we started to tested him, and also he comes to 37 point something. Jadi dia tadi lebuh kami ngecek pengangat tubuh anak aku. Kami ngecek 3 poin berapa-berapanya. So pengangat ya. we become very worried. So that's why we called the doctor or the hospital. Jadi lebuh udahnya tadi ketegal kami irau ke ya pengangat ini udah ngelui agi hari kepatut dia kami lalu telepon ngagai doktor. And they told us how to handle the situation. Lalu dia ya madah ke kami cara bakeni ko kita ngatur atau kemutar ke penanggulnya. And one of the very important informations that have been given, Jadi bisi siti ajar atau ketangkan ti pesan ti maneh amat daripada kia
the children below 2 years old, Jadi anemia te baru umur 2 tahun. the doctors will not give them any medication. Jadi dia tadi doktor nak ngemenar ke atau kena merangsang beri ubat ngagai sida ya. So after like 5 or 6 months when we came back to Malaysia with our baby, Jadi kemudian 5 atau 6 bulan kami mai anak kami dua ya pulai ngagai menua kita Malaysia. on and off, the baby will also have fever. Jadi dia tadi anak aku tu nak ngetu luba maneh udahnya angat baru udahnya angat luba maneh angat baru. And we know that, how to handle the situation on our own instead of just go straight to the doctor. Jadi dia tadi kami dua yang nemu cara bakani mutar ke penangguhannya nak terus nganjur ngagai hospital. Because even if you go to the doctor, usually if the doctor is a responsible doctor, Jadi dia tadi laban doktor terus minta bertanggungjawab. most probably he will not give you any medication if your baby is lower than 2 years old. Jadi dia tadi bala doktor sikit nak merik nuan ubat ngagai anak ke umur baru hari 2 tahun. So that's why even when you want to give birth to babies, Nyalai lebuhan nuan deka boleh anak. it's not just naturally you will have babies. Okey, secara semula jadi lalu nuan boleh anak. You also need to plan, when to have your babies. Dari nuan megak patut plan, nuan patut bisip rencana kemaya nuan dekat beranak, kemaya nuan dekat bisip anak. Maybe after 1 year or 2 years of your marriage, Atau kemudian setahun atau kedua tahun udah nuan kahwin. because you need to have time to get used to one another as husband and wife. Laban nuan patut tadi nama ku nelebak ke diri, ngau bini ngau laki nuan. If you do that before you are actually, quite acquainted, or either, your relationship with your husband and wife is very close, or either you are more used to the relationship. Lalu ente nuan tadi nama tu bekenya dia tadi nuan hubungan nuan lebih lagi rapat ngopangan diri. Most probably, you will end up fighting, quarreling, because of the baby, make you, worried, or either sometimes is very angry, or either you are very disturbed. Jadi dia tadi enti nuan nadai nyikap diri, nuan nadai ngambil masa mengenali satu sama lain. Hanya tadi nama tu lebak ngopangan diri. Dia tadi lebuh nuan bisi anak tu dekat nyadi ke siti isu atau ke oleh mai penyerkang, mai penanggul ngagai perkawinan kita. Lebuh kita budak bisi anak ialah. So I think for Zachariah and Elizabeth, that is going to be a bit more difficult. Jadi ditu ngagai Zakaria ngau Elizabeth utai tu tusa Because they are old. ketegal sedua ya tuai. To have a baby and to take care of a baby is going to be, some kind of hard work. Laban dia tadi enti suai dekat bisi anak suai perlu kerja lebih lagi benar. Some more, in that generations, they will not be able to have any kind of doctors or either, counselors to come and help them. Lalu mayanya mega timpu harambau sidak nadai doktor misi baka kita ditu nadai hospital, nadai orang ting ngajar sidak ya, nadai pakar konseling, nadai. So for them, it's a very difficult task. Jadi bak sedua ya nyak tadi siti pengawak te berat. From our human view, that is, something which is so difficult that, you might think that why God want to give us such a task, such a missions. Lalu nanti kita berunding kita manusia, lalu kita dekat berunding. Tuhan nama kebuah utai tu tusah tu diberi nuan ngagai kami. But if you come and think about it from the view of God, nanti kita medak ari cara Tuhan, berunding ari cara Tuhan. and when you see what Elizabeth said in this verse 25, Nanti kita medak lama utai disebut Elizabeth dalam ayat ke-25. when she says that the Lord has done this for me, she said in these days he have shown his favor and take away my disgrace among the people. Lalu ayat ke-25 nyebut tok me utai te udah dikerja Tuhan kaku, lebuh ia kasih kaku. Lalu muai pemalu te udah detat kaku di mua orang mayuah.
So when Elizabeth was able to bear this baby, Jadi bak lebuh maya Elizabeth tu dekat nama tu dekat ngandung dekat bertubuh bisik. that means her disgrace has been taken away. She is no more barren. Jadi artinya lebuh ya ngandung pemalu ya nyau dah lenyau. Artinya ia baduk mandul lagi, ia baduk dikumai punas lagi. Okay, so this is one of the ways where God want to bless us. Jadi tu megak siti hari jalai ngau cara Tuhan dekat berkat dekat kita. Yes, maybe this is an unexpected missions or either ministry that God has given us. Amat pentu perkara atau komisi pengawak tidak disadang diberi Tuhan dekat kita. But when God speak to us or He have given us this kind of ministry, Dan lebuh Tuhan beri pelayanan tu dekat kita. Lebuh Tuhan nyebut jakuk yang dekat kita. it is not because He want to make us difficult. Bukai ketegal Tuhan dekat nusah ke kita dekat medis kita. Yes, the ministry or either the mission itself is going to be difficult, Amat ya pelayanan misi tu dekat tusah. but it's also going to bring glory or either it will bring joy to us. Sebab bab maya ti sama nya bab masa ti sama tu ia dekat mai mulia ngagai Tuhan. And then for us, I think it's a process of learning and helping us to grow in Him. Lalu ngagai kita ti ngerja komisi nya jadi ke siti proses awak ke kita terus rindu kaya awak ke kita terus mela ngau nitiah kaya. God actually has enabled us to enable Zachariah in that sense where he actually exceeded the limitation of his body, physical body. Jadi Tuhan mete meri utai ti uliah ngagai penghidup Zakaria lebuah Zakaria ngasai ke diri ia na uliah. When God allowed an old man or an old woman to have babies, Lebuah Tuhan ngemenar ke orang ti tuai induk ngau lelaki bisi anak who has supposed to be barren and cannot have children, but they can have babies. tang baka sedua ya baka Elizabeth mandul tang Tuhan oleh ngasuh ia bisi anak. Now, if you are willing to accept this kind of missions or ministry from God, Dan tinuan sanggup nerima misi nyambut pengawak ti diasuh Tuhan dikerja nuan ngaku. and you want to participate and work together with God, Lalu nuan dekat nyerta, nuan dekat ngambil bagi hari pengawaknya, you will find the joy and the delights will come upon you from God. nuan dekat medak pengaga ngau pemanah Tuhan dalam penghidup nuan ngaku. And the things that He wants us to do will help us to grow and to to be joyful before Him. Lalu utai ti dekat dikerja kita, nya dekat mai kita lebih agak gagah, lebih agak lantang dalam Tuhan. Not only it is good and also is helpful for Zachariah and Elizabeth, Bukan seminaknya oleh nulung tau kenyaut kita aja. but also at the same time, whatever happens upon Zachariah or either Elizabeth, it actually blessed others. Jadi pia mega pengawak sedua ya utai kedia saya kesuai misi duanya ukai mina meraih berkat ngagai sedua aja tang pia mega mai berkat ngagai orang bukai. Even when we see the punishments of this Zachariah when he is unbelief, Jadi lebuh kita meda hukum Tuhan ngagai Zakaria laban Zakaria tenda Arab. because here when we see that in verse 18, when Zachariah asked the angels, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. And in verse 19, the angels answered, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silenced and not able to speak until the days this happened, because you did not believe my words, which will come true at their proper times. Ayat 18 ayat 20. Zakaria lalu berjakuk dengan malaikatnya, bahkan ni aku nemu tetuk nyadi laban aku nyotuai lalu bini aku megak nyotuai. Malaikatnya lalu nyaut, aku tu Gabriel ke berdiri di muala tala. Lalu aku dah diasuh berjakuk dengan nuan, lalu mai berita maneh tu dengan nuan tang dia tu laban nuan na Arab ke jakuk aku dekat di kamat ke bamaya te patut nuan dekat bisu nda oleh berjakuk nyentuk ngagai ari semua utainya nyadi. And from that time
time onwards, Zachariah was not able to speak. Jadi ketegak larinya, apa jamnya, lebuh malaikat madah ke besok dia Zakaria nak boleh bercakap lagi. And in verse 22, when he says that when he came out, he could not speak to them, they realized he had seen a vision in the temple, for he kept making sign to them, but remained unable to speak. Lalu ayat ke-22, lebuh ia pansuat ia nak boleh bercakap lagi sida, nya baru sida yang nemu, ia udah bisik medak generak dalam rumah sembiang, ia majak ngagak tanda jari ya, lalu mengkang nak boleh bercakap. Lebuh ayat nemu ke pengawal ia dalam rumah sembiang, ia pulai ke rumah. You can see that God is really a very justified God, is a justice God, is righteous God. Lalu itu kita medak Tuhannya Tuhan te lurus, Tuhan te nak berciping, Tuhan te adil, au ia nak berat sepiak. When Zachariah was not did not believe what the angels is saying to him, Jadi laban Zakaria nak Arab kutai didinga ya utai kepada ke malaikat ngagaya. God still bring a little bit of punishments upon Zachariah. Dari itu Tuhan mai siti hukum au te ngagai Zakaria laban yang nak Arab ke jakut Tuhan. Even through these punishments, Jadi ari hukum tu God allowed His glory to be seen through this issue, through these incidents. dari itu Tuhan ngemenar ke utainya jadi mai mulia ngagai Tuhan pu. So brothers and sisters, today what is happening to us, Lalu menyadari dalam Tuhan lebuh utai tu nyadi ngagai kita. or what is happening to Zachariah and Elizabeth, Lalu utai tu nyadi ngagai Zakaria ngo Elizabeth. although God want to use this John Lalu lebuh Tuhan dekat nguna ke John. to become the frontliners, or either the way opener for Jesus Christ, Lebuh John Pembaptis tu dekat nyadi ke frontliner, barisan depan, tu dekat ngerandang jalai, nyedia jalai ke Tuhan Jesus. but in order for John to be giving birth, to be born, Tang nama tu tang hari pengada John. God have chosen Zachariah and Elizabeth. Jadi dia tadi kena ke pengada John, dia tadi Tuhan milih Elizabeth ngau Zakaria. So today God also many times He want to use us. Jadi sarito mega Tuhan dekat nguna ke kita. You know, although we might not be the main issue, or either we are main subject, Tajapan kita yang tadi ukai main subject tau ke subjek utama, utai ti utama. but I believe in every process, Tang ku percaya setiap proses, in every stages, setiap tikas, as long we remain faithful, sagi-agi kita terus setia ngau Tuhan. as we remain obedience unto the Lord, Nanti kita terus ngasih ke Tuhan. we all can be used mightily by God. Kita dekat diguna ngau luar biasa. So today the name of Zachariah and Elizabeth has been written down in this in the Bible. Lalu nama Elizabeth ngau Zakaria sarito kita boleh medak nama seduaya bisik ditulis bab kedua kita. Because they have been chosen to give birth to John Laban the seduaya Baptist. dipilih ngada ke John Pembaptisa. So God today God wants to use you too. Sarito Tuhan megak dekat ngena nuan ngaku. God can use you in many ways. Tuhan oleh ngena nuan dalam mayuh macam perkara. Although you have your limitation, Taja penuan bisik penglemik nuan. but many times God, that is the reasons where God wants to use you. Tanya me alasan Tuhan dekat nguna kenuan. Because when you overcome your limitation, Laban tik nuan ngalah ke penglemik nuan. or when you allow God to do something great through your limitation, Lalu nuan ngemendar ke Tuhan. Merik nuan jadi besar lagi ari penglemik nuan. and we will be able to see the glory of God that is shining through us. Lalu kita dekat medak mulia Tuhan dipancar ke neng ari kita. And in the same way, God will also allow these things happen, these missions, to also bless us. Lalu pia mega Tuhan ngemendar ke misi tu ngage kita. Or either this kind of ministry or this service to bless every one of our lives. Lalu dia tadi pia mega misi tu dekat merkat ke penghidup kita. So do not say that I'm leader or I'm limited. Jadi yang kita nyebut kita tu aku tu
pemimpin tang aku tu bisik pengelemi, bisik pengurang. When you allow God to do something in you, Tang tin nuan ngemendar ke Tuhan ngerja ke sesuatu dalam nuan. there you will be able to see that you are expand. Dia nuan dekat medak, nuan dekat bertumbuh. Ya, Nuan dekat medak, nuan dekat besar. You are extended to another level. Nuan dekat nikik ngagai tangga te di atas lagi inya tikas te lebih lagi. You will be able to do something more for God. Lalu nuan dekat ngerja te lebih mayu lagi ke Tuhan. And also at the same time, you will be able to be a blessings to others around you. Pia mega nuan boleh nyadi keberkat ngagai orang te ngelingi nuan. Let's come and pray unto the Lord Aram kita bersampi ngagai Tuhan. and allow us to commit ourselves unto the Lord. Lalu awak ke kita nyerah ke diri kita ngagai Tuhan Jesus. Today, not only Zachariah and Elizabeth have allowed God to use them, Sari tu Ukesmina, Elizabeth ngau Zakaria aja dekat dikenak Tuhan. but also later when we'll be able to see even Mary. Yang pihak mega udah tu kita dekat medak Maria mega dikenak Tuhan. She become obedience unto the Lord, although when God wanted her to give birth to Jesus Christ is something which is going to be difficult. Jadi dia tadi Tuhan dekat nguna ke Maria, lalu Maria mega bisik penanggul empu, lalu berkeni ke Tuhan nyawa pia. And at the same time, we also see how Joseph will be also used by God. Lalu pia mega kita dekat medak Joseph dikenak Tuhan. So we want to come before God and say, God, here we are. Lalu kita medak Tuhan tu me kami. Let our hearts be glad and joyful before you when we are used by you. Awak kati kami penuh ngau pengaga lebuh kami dikenak nuan. Although we can foresee also the difficulties and also the difficult task that is going to be. Lalu kami nemu Tuhan, lebuh kami diguna nuan, kami medak, kami dekat nujah nempuh penguji dengan penusah penanggul kita dekat datai nontuan kami. But I believe God knows our limitation. Dan kami percaya Tuhan nuan nemu pengelemi kami. But God also know how much we can do for Him. Lalu nuan nemu Tuhan ni penyampau tu oleh dikerja kami ke nuan. Let's pray. Aram kita bersampi. Father, we come before you. Apa yang kami datai ngagai nuan, We just want to commit every one of us here unto your hands. kami dekat nyerah ke tiap ikut kami ngagai jari nuan. Although we are small and limited, Tajak pun kami lalu kami mayu penimpang. but we know that, Lord, we can be used mightily in your hands. Dan kami nemu Tuhan dalam pengurang kami nuan dekat nguna ke kami. As we allowed ourselves to be used by you, Lebuh kami ngemendar ke dirempu dikenak nuan. we believe that, Lord, you also want to expand our vision and also our purpose. Lalu nuan Tuhan dekat ngemansang, dekat ngemesai kage tuju matlamat dalam penghidup kami, misi ngevisi kami. We pray that, Lord, even through these Christmas seasons, Kami bersampai mega Tuhan timpuan musim hari Christmas tu. we also pray not only we learn to give gifts, Kami bersampai ukai semina kami merik pemerik agai pangandire. but we also learn to give ourselves to come to serve you and allow you to use us. Dan awak ke kami Tuhan belajar merik dirempu ke nuan pulai awak kenyak Tuhan dikenak nuan ngerja ke pengawak nuan di dunia We tu. want to thank you. Kami berterima kasih oh Tuhan. We pray that, Lord, even through these Christmas seasons, Lalu pia mega Tuhan bertimpu hari Christmas tu. let us experience you anew. Awak ke kami Tuhan uliah ngasai kenuan pengalaman terbaru. In this time of pandemic, Kelebih lagi musim pandemik tu Tuhan. we will be able to see something different. Kami bersampai awak ke kami oleh medak utai tik nyelai. We want to thank you Kami berterima kasih and praise you that, Lord, may your protection be upon every one of us. awak kenuan Tuhan terus merik pelindungan nuan ngagai tiap ikut kami. Keep us safe and heal those who are sick. Tuhan kami bersampai minta nuan jaga mata kami, lalu kami juga bersampai orang kesakit dekat digerai kenuan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Jesus kami bersampai. Amen. Amin. Let's prepare our hearts for this morning's Holy Communion. Aram kita nyedia hati kita nerima ngenang ke makai Tuhan Jesus. We know that this bread represents the body of Jesus Christ, Kita nemu roti itu tinglambang ke tubuh Jesus Kristus. and it is broken for you and me. Lalu tubuh ya tu dia dipecah ke kena nuan ngaku. It's broken to represent the suffering of Jesus Christ for you and me. Jadi tubuh tu pecah ketegal nuan ngaku. And it is broken because God wants to
go through the suffering so that He understand, and also He wants us to know that He understand what we are going through. Lalu pia maga roti itu dipecah, awak kena nemu pemerintah terdekat ke Tuhan Yesus. Lalu ia maga nemu merti ke lebuh nuan ngaku di dalam penusah ngau pemerintah dalam penghidup. And He have suffered the greatest sufferings that He should die on the cross. Lalu pia maga ia ngasai ke pemerintah ti amat besar, ianya lebuh yang mati bak kayu regang. And the Bible promise us that through His wound that we are able to be healed. Lalu pia maga bub kudus bersemayang ngagai kita, lebuh kita, lebuh bakal ya ngau abi teliah ya, ngau abi pedis ya penyakit dekat disuman ke. So allowed Him to take away our pain today. Jadi kemendar ke Tuhan sarito ngambil tiap pemedis kita. Allowed Him to come and encourage our hearts, Kemendar kia merangsang hati kita. to touch us this morning. Lalu neguk kita pagi itu. Let's partake the bread together. Aram kita ngambil roti itu bergulai. The cup represent the new covenant of Jesus. Mangkuk tu lambang ke perintah ngos pekat te baru. That is through His blood our sin can be cleansed. Ianya tadi nengah darah Jesus dosa kita boleh diampun. Whether it's in the past, today, or even in the future. Nak ngira dosa kita itu dah lalu, ngau dosa te dekat datai. Whenever we sin against Him, Lebuh kita berdosa ngelawan Tuhan. as long we repent before Him, Sagi-agi kita datai setengah salati bemua Tuhan. His blood is still able to cleanse us. Nah di darah ya agi uli ngampun ke kita. So as we this morning, as we partake this cup, Sari tu lebuh kita ngambil kap tu mangkuk tu. allowed His blood to cleanse us once again Tadi kebenar ke darah Jesus Kristus. Tadi nuci meresi kita sekali baru. and take away our guilt. Lalu ngambil semua penyalah kita. It's all been cleansed and not counted. Semuanya dekat dituci lalu nak dituang lagi. So we can come before Him once again. Jadi kita boleh datang ngagaya sekali baru. Let's come and partake the cup together. Aram kita sama ngirup mangkuk tu. We will ask Pastor Remy to pray for us. Jadi kita dekat bersampai. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dan kemurahan Tuhan yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami, dalam kami menempuhi setiap cabaran dan rintangan kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau juga telah mati di kayu salib. Engkau juga datang ke dunia untuk mati, diseksa, dan Engkau Tuhan mengalami setiap penyiksaan, penderitaan. Maka hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau mengetahui, Engkau mengerti, Engkau memahami, Engkau melihat setiap masalah yang kami hadapi, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kami ada pada saat ini. Bapa, kami mohon Engkau terus memberikan kami kekuatan, dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah darah Engkau sentiasa mengurapi kami, dan darah Engkau sentiasa menyucikan kami saat kami melangkah di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya hati kami terus dipersiapkan, terutamanya Tuhan untuk kami mempersiapkan menyambut Christmas, yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus kepada kehidupan kami, dan supaya kami ingat ya Tuhan bahwa kedatangan Engkau itu adalah karena kasih Engkau terhadap kami, supaya hati kami Tuhan pada bulan ini penuh dengan kesyukuran, penuh dengan pengharapan, kerana kami percaya sempena hari inilah kami menemukan kekuatan kami menemukan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati ibadah kami ini Tuhan, biarlah ia menjadi ibadah yang sejati, yang kudus, dan yang diterima oleh Engkau, yang berkenan. Terima kasih Yesus, kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap keluarga kami, pastor kami, gereja kami, dan semua yang bersama dengan kami menonton secara live Facebook, secara live ibadah ini Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. God bless you. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.